Dream Ebushavo, and Samano Edoso, Nayadia Bensono, and Nam and Fantaman FM, and what Mancasim Fifi Mantemu, Magazine for Monso Yachacha Munina. Ebushavo Nepa, Kokosha for Ewa Nat Hall, Eswani and so catch one more chess, one more F4, or Mumma, and Quadomo Sukuma BC, one more goes to a swab, do one, and Yakwai, we saw no crown of course, Wakwa, and Yonia the man war. It was a piece almost some any say. Na yase ukopie mo ewo kukrantumi e hwa yese pinso asem ni nyina na se yase abrantie bi posi ni atwe ne fom se ya yirede ama abrantie me ne wokase wato anan mo ansedo na ebusuafo ni kromofo ni se ne esi abre no enya asem ketoa Dr. Kadman Melson so aye obifu jemese kan ma panya ne ba bi kro ni nua na wono so aka nsem bi e de atwedwa fa gadamse ho assemblyman ewa akwesi se electoral area eno wono so e de atwedwa kire se aban emebo wo mo pa bebi e wase ensuo eto a efa gata mu fi ne ade drainage system wo eye wo mo kro ne so no chese ebi hye ni ho saa enti no wo mo sra ban sa ban kwo wo no mo na no de na MPP mbabu ne betudwa so ba yo kire eti akwane ye di wo mo nsuni nkofo efa so kire sa kire Henry na naboache wo kire mu no osesei yes era baby wuye no wo sore ye nanso na ebusuafo ba be kasa no am se enye no kre wo bi enwuhwe okokoma ena yemi adobo okokoma no wasa ba ye enti no enkrofo bi a wo mo kase wo wu no wasore ne ade no enya dia no kre bia ewo mu ensem de doso power specialist ma me akosu dua da roma what is hepatitis B C ni e nyina no wono de yato ebo ase kra bo na baso so otu ase e ma kire se no kre nie obi ahoto no pa no ma me akosu dua ya de bia me se odi duro na kache ebekọ meka sei tutom kopiemu ankran kwabenya ACP kwantepọ no so eho bosomtwe kwantepọ no so adua ya janhyensuye ni takrade anaji estate wonsa beka yen ni yade awdo bi tisa ulcer fibroid kidney ni de keka wo de mese enokrade egbono so kra kajiri ba maduru bubobi na wabonsa ade mu ayeden 02445444 422 02445444 2200383 831 0200383831 edi nkomo na koja farmer nso adawroma aposen no ugigi bia beboa procode no kura titiriwuti hunim na ba nsuoze me na nsan koduru abapa koja procode no okwaso ope koja kefodi bia nya no amento sa nso na chako tu pesise buso american wo sebe fita na hwa ya de atumi awekase eno achi fluoride ho uwia waje sa sensitive toothpaste bi de piso na afi waje sa mafo ochini bi nso na sa wash no wodi huru anumu a wo na wo kro no wonima hwam 0531 069945 0531 069945 0322007020 mubia befre no nyaje so entuntum kawa ede yare na eba na yare be no eye malaria no nso nkrofo didi agrobat oyekwadi ewuo enti mesra 1% tuntum bekawa kwana kope holy mosquito spray ene ne kwa na chese we miemia wodi spray dem kama within 5-10 minutes na daze entuntum ni nyina awe wo beda na kronkron ma chese wankasa wo be fili papa pasanse entuntum kasa hawa ya na yapa ena mosquito kwa nso wodi spray no spray dem na wabetena abontene kakra no wonsa abonte ho so entuntum ho na ne waso mosquito kwa no sinchensa na eno nso so pam entuntum no ma moto aduane a wansena na niema na jo moto aduane na entuntum ha mo baby a mote no monkope holy mosquito spray na mo meso ensie aduane ne nche na enka no ehwam papa obeka se spray enre ya mekoto ne short wine ni bi no ne nketo no ena me spray me dem na echense de metu spray egu me ho ehwam obesi efefie fiam enya asem kuma enu nti esi waduane ne ho na ekum ntontom anya de a kankan bi abeba enti kope wo de wo bo shop bi emu a wo se wo pe holy mosquito coil enu ni spray holy mosquito spray o se ntontom police holy mosquito spray o se dan na kronkron na ye ko Lawson herbal na ye kwa akwaji enro Lawson delayman capsules ememe dro tatashe ebo adwuma ema ba ma no sori gina ho peneme na atimi bo adwuma eche afei obi so ho no mo a one ye chese 2 minutes no ana esa da from 1 minute na da from odwenso na wo bre dwenso kra na bia kem Lawson delayman capsules na beboa Lawson local nso ebeboa ama gono no syphilis
white ne candida afei eniema bebre nemu yade Lawson Locke ebeboa ene wo Lawson Herbal Mixture ende onom na aboa ama omoja na die frusa ne kama esiche na adoso onipadue no ebeba from stroke na pese oye ne nyina beba from cholesterol no srade no ebeye fri wo kama Lawson Herbal Mixture erunti Borua Herbal Shop biemum anase for 0242 133577 and 0248619999 Lawson Herbal Product was say kwana kope bi nanu nom ne beboa pa na Coco Plus ne nso enkwada na aduane no yeye enkwada na aduane nkwan Coco ne de kaka ho no a ni nyina obetumi di Coco Plus ne nso edi egum esan se boa nkwada na wo mapomuden eboa wo madwene eboa machesa akora na nkasa onyini a wonyini from yade bia nka ho Coco Plus na wo de begu akora na aduane a wodi mu na se etumi aboa no food supplement ya free soya mu ene aye no ema vitamins ne minerals proteins ahodo nyina ebi ewo mu eno nti Borua provision shop bi emu wo se mepe Coco Plus ebe yi ama ana ne duduo mu no frɛ 0501576589 0501576589 mini de krobia asante mini nuaba mensu di nana efia broni pop bi kwasa white pafo kase abonwumre ye hyase enkwada eche bi isi awie afesu sanso aba ye wo so otoaso ekosuku ntoaso enu emu a ene yen ha yeni enka no enkwada be se empem wo ha ne nso ekire ahanum ne nkron 107,509 basic education certificate examination BC candidates ena no agina ho ma ho hyem be se dungwatwe ekire pomienu 18.2% ya ene ye kire se enso no aye C1 tan ni C1 tan no aye no se suku no a ebia wo mutwusu epeso okro no kire placement system na form anto ama make say enkwada no dodo no abonyanya swani obi sukuro no mu a course no waso okwakoye no suku no anase system no atona twere ba bi kura say fantastic course no system no so ma akwada no nyesa course no akwada so so no aro obeye onwu ena akwa fa hye sementime nwanse aba pani kokohwe awofo ene wo mu ete enkran na to ho no a ya hwere awofo animu ni wo bebrebe wono koyo ka kire empanimfo no wo ho no se hwe ade no a ekoso no wo mo awofo no kra age wono mo nsem awofo no bemu abu wono ma ye ha o ma ye frustrated ni nyina da ene sese enkwadai wo mu hunu ba bi a wono mo kro ene mo hunu ba bi a wono mo efre ena sabio so mo nkwa hum so mo nkwa ham eno akwa ebo chikesie bi kra din na ba akokra de wo se he nukura nyankopo anim ni nua ne wono wanya bi na wono no ba no ba bi sa ni nua ne se na ye se wo de no ekosai enti ha ni nua no ene wono so ade no akwa atia no wono kra de aduane kro timi mfa nka na no na adai da bia ye twe so ewie wo Ghana ha no mu a na wa ye kefo ABC fo wo mo de we ni nanam ha wotiase a enye ye da bia da de ye twa bi nso hem nso vigilators ye gina ho wo hunu edi enti ene wo se eba ne sa awofo no bu afu pa wo mo ko ye nsem a wo mo de to nat ho empanimfo no animu e wo Ghana National Association of Teachers animu no enkomodie ni bi sei ena eto aso meba enya agege to na schools a the select year no man da ye say ye mistake akle bi we no nti code no ecosystem nti omo ma no software ni software no kwa go dey wo software wa kra nti me ba sanka mba ga sisa para no school me ba ha 3 o'clock mi no men 3 o'clock na me ba ye asa ko hu nkofo eku ha yes na security na wo ha no enya eyepo kra even grasses in a what diamond na bibule ya bobo because of the security. 2, the problem is the main security here omo system meaning police and soldiers and fire service one omo ntimi amboa ama pepper your amba inside hono omo mo epe omo so omo ba aba be yo mo police ma omo ba enu pe enomo dwen ye catch on say almost the platform so plan no mon come chim on person be come class 647 648 final line no war tigu office ni nim timbe do na me can say educational system na Ghana say aye ni say it around versus 740 mu na mo say yina ye rush emba inside na come see productive hours asaka ni pa yina ye ti ku ntwuma no keka because me say me ba no onya school no danger
na mpese me change no distance no wa almost 8 hours from maybe around summer to almost 8 hours. Enti ebusuafo awofo no nsem ni bi eno no na nukure ni otim se na Ghana nkoa na enkwada ebekọ suku a aso wo mkọwi akoka wo mkọwi awi odwene ho a wonte ase wo mu bewie so a hey se nwonwonan wo bewie ni wo san be pesuku kura ato aso akoro no ase se bieku se bia ya okokum nipa se dia system ye team Ghana ha no awrahu papa ya to aso akweri digital no muntimi nya munyai wai tete de no monkofe no a digital no muntumi a munyai asa afi bia nkora wie school a na ye mefa ha mi wra ha mi yesi ne chese ensem se nwura mo be ma wo for breast adai ko dem fifre mu ni ade asa nipa no wie bibia na I don't know digital no mpanyifo Ghana mpanyifo muntumi nsu abrofo na munyai na mo nkotete de no a ye de ni bi o mo metu kwan do so chen yes American lottery say Ghana for a wo mo ahwi nie no enya agro aye munko pemba bi ntan akra abujan ento aso ne ye de ara ho sem na eto aso ye de ni kire mo ewo okukurantumi amanebo a na no afiri ho ba ye kire se abrantie bi a ye friend bright kene rodo na friend b-ball abrantie posini bi ye wono nso ni di the officer fumado wo posini ekunia yaya sa na omanfo na wo mo okro ni so no eka na amanebo ni kire mo a yes wi ya ntampe ya na chese b-ball yi wone ne mfefo wone mo ehye baby na se wo mo hwehwia hyehye ne kakrakra ene se fumado yi emse fumado no ono police ni sade ne CEO sade ne ye yo se ma wo tipofo sade be yo na ne wo mo kopie ho a wo ma che bright na fumado ne yese what the handcuff gu bright nensa na ne yanke ye de nade aban kaba anasa aban kawa edigu nsa sane enkanu ano se de wokọ na so amanfo ni kire mu a ebra posi ni fumado wakwache bright ya what the handcuff gu nensa no eno omsa de abrantie to fom ene ye behwe hwe ne fom yire de na abrantie ye ti tete no omu twi ne fom etwi ne fom wa de ne police station no omu say ade na ye critical se ne moja esi pram eye b-ball no anoden eno omu de b-ball ekopie mu ayasabia anche ena b-ball opraye enti oto na nanom ewon siedo na amane bo chese b-ball ebusuafo te ye ne kra ne wofa ba akokra ko police station wode ebufuo eni dede ko hosade na omaye ne de hye ne sa ne wono so di bullet kakra na beti wo hwan ye emo no so ye kase wada ya sabia na enam so ma kokurantumi mrantie ne se wo mo ntiase ne entiase chenate se aposifo no de fumado aba ama omo so ye ne se bi no hu se ade a wode ye bright no se ye sa eda ene no no so ahwahwe enti omo ko police station ho no fumado wayera na ne ye sijai police station ho nyefedi agro wo mo ni posifo yi munga mu chese entokwa menteme ho ase ekọ ho no enya agro na no enenei anase nwumre yi oru Samuel Kene ye wono eye busuani wo ye busua panyi edema bright Kene anase b-ball ne busua waba be kasa eno wo kire mu se ekwan a posifo na fa so ekum wo mo de hye no se wonu mo anhwe amma posini fomado no wo mo afa na amma de besi wo kukurantumi kuro ne so no Ghana ye hu bi da only body the local police hospital for autopsy. It's the outcome of the autopsy and you will the next line of action. It's all that we are demanding justice. Say justice and mark not bend ever line with me. Any day must be sincere with you, say. Papa, and all my chin in our good. And no, regional minister, ever. It won't sign my DNA police one is this ambush. At the end of the day, what we demanded justice. And you could see a bright Kene, aka b-ball, no offer. Ye friend say, Owura Samuel Kene.
ene yete ne nka se de police for na ye no obi de hye ti ne baby na wadi boni mpo mo se wabokro no unlawful entry a police for brofo se mpo se wakowura obi baby a eni kwan so wura kobokro no a ne yete no a emra ene di no ye ntwi ne wo fom ema ne nkonkowu enti owura yi ekiremu a se police for anya bibia ekuro no mu bedane na ni nyina mu no ka ne mrahye bedwani ya na wasanso eye deputy education minister honorable Gifty Chumambofo ebra wote asem no a no honorable Dimirika na okopie mu abusuafie ono se abusuafo de esi no ano oden eya se ono ne bakora nka ebe ha no nanso de obeka nyina ne se abusua ni nya abotre akomatoye mu mra na wono nso kwa obefa so bia justice be prevail no obehwe no adi ho dwuma bakono koye na se police ni kwachi nipa na homachi na obuna asem okura anye criminal nti ebesre ya police for no onye namfo wonbo ye humpan nti ebesre won se bibisia onye emotions in free onye professionals bi o mesre busua se nu se won ya de ase esu owura no kura na yira wo fufuro inu se won ya de ase ti ebesre won onya but efe kukrentumi tafo osemo bedi esimrantie nyina na wo nyina jibum for police station kwa nyame ehu ye mobo anka ye nti asem enti wei eye kane eye member of parliament and no say deputy educational minister honorable Gifty Chumambofo and odi e chopa emebusuafo no se emu oyade nanso adwebrɛ 100.7 FM so eni kase no na egusu ayede ema wo yentwa so na NPP amayuko tituru mabunu no kyerɛ de ekoso ewo NDC abre wesuo no enhwani wotiwa yesi achi NPP ni bi asem bi a ebia e kyerɛ adwen ono so woka no adwen sensa adwen kyerɛ ho yi etise nipa hwene obi ade fata no wanimu no na yesi de kabami ka be adwuma na ensoso ya fa wo akwayire nipa ne pampe ombubo nipa bi etise kwame ayibafo abronye ya wo ye broma ntem dwamtem NPP amayuko san soso ena nipa bi etise Obama nom na fanti comedy nom chechechechire wonom kwan ade wo mafa so enu nti mabuneti wo hugu montre so ye chechechechire wo ye ade pani behwe esi woni so ka kire kura twetwera pro so ne ani asentre da wo ye kire ne so se yenhwe hunehuna na ni nyina no ekoso ewo enkran no ena maburu no na anu ni Salam Mustafa edo so bo egba aposifo kura titro sa aposifo me bias pa ya no mahwiri akwa akogina ba no wachi no ma fa ho checheche opposition fo a wo na tiache awa bro mu ne hunu de ekro soso na no ena Henry na boache enso ade to aso ono ena ye national organizer no ankasa wo kyeremu se hwe ze de ekro no ya abro so no mu nso ahunehuna ntanse ayi kro ye kyerɛ mu yeyi de da so ne ye nso ahunehuna na sa de ne mesi be kro ne sa de be kɔ so de a ene na ndisi ne bi su ka bi a ono no ma ne mfa no huni abawe yi enhwɛ se be kye no. Yes, this is against the deliberate weaponization of state institutions, especially the security agencies, to harass members of the opposition party. You can go to court as an individual. You do not criminalize free speech, cause the arrest of an individual because he's expressed a certain view. The selective justice we are talking about is to the effect that do we have different sets of laws for the MPP and different sets of laws for the NDC? We are in this country. We have this fake Dr. Sansali who was projecting herself as a medical doctor. This is a criminal offense. She's not been arrested. This rough guy who entered Rich Hospital, caused mayhem, put fear and panic in people who were seeking health care. As we speak, he's not been arrested. Anti Henry na boache no na bi ena mo che no nkan no boaboa domanoma NPP amayuko sinanse de yakokosoro no kra sa afoni na nam ho omo yi achi akoba yanchi obi a NPP ni bi kokam di ane achi no na kanemra hye bedwani emo mafo mo lego tutu abato opesu aso onu kura ya na so gyagya mo eprie Dr. Bernard Okoboy ene wo se senka mampani dada na da kwaku fado edi niema bi se kura achi a
anka ndisi ni babia ni obenya school kura kro san se kom nyina bedam kind of force obama ibemu anya tuba o promising bass of a beer bank about no bass like how much is it o be promising yes oba sebi you sure that I'm saying in my people open here na becha what is happening and then remember omo muni ejuma tinefi sure no essential na no ibanu su omo ko bank there's no bank there is our finish there is an opportunity cost for going after your enemies. The two more. Now one just to bow my phone. Now you go for chair. What do you want to do? If this is not careful, 2028 will come when they will not be able to happen. So I will give free advice to ladies. When the Buffalo was made president, he focused on how to make sure that every Ghanaian child will go to school. He didn't start going after NDC with that time. If a Buffalo, anyway, the next man, and people are not going to school. I can know one and let's see everything. So please, the fair leaders are moving about to Cassati stop for. I'm going to tell them, I'm going to tell them, NGN MPP abayukono wayacha waye ewo enkran mkomo kakra dio akase twatwe Dr. Bernard Okuboy Assemblyman ewa Akwasia electoral area Ahafo North Municipality Asante Mantemu ye Honorable Francis Akakpo Eleclem and wadi ato abaye ni se onye ntentembe boa wo mo pa wo mo drainage system anase baby a ensuo efa ensuo fi gata ne sane mananase ensuo to a baby enam no enei asai ayebasa nti edidi abakwan ni mu a afedi ekwan no krampo etutu enti saban anya ne ntentem ameboa wo mo a anhwa na kwan no kra ba bese kra machese ekura efri tepe kwa Akwasia se kwan no ahwe ye bedru baby no kwan no mu pae a wo bi ntumi mfiri ho baby nko obi so diem eba sanso ebe hadwene sanse amanfo di akoniaba edwadifo woni a wokokrom woni a wokan sukufo ni adeade enti no wo mo srepa saban enko wono mo moana wo meye system no ema wo mu na efa dis yesu wadu Ghana Highway Authority for di sanse amna kesi yedai but ano de mai cars akese bebre na mpan we so we are power the international route from Bejem Kwanta to Godigwa no na amna iba hai fact ama hai huba sanwe kwan mfimfi kwa portu so ata be da ama in fact kala kesi na aba yesra ban e Ghana Highway Authority say amada wo ya kwa ni tumisi amna ifri but obi ofa ha bia ni say amna ni hu asitie ya say na no be dey to aban the okwai na kwan ya mna kesi abeda he oni fi wo mai ja yenya ya sumbi but as assemblyman of this community be shaba me so san da bia obi ya na assemblyman amna yu amna ya so me jira ebi ni won ho de bia ya ban ya na ebi so a kire de bi ra mama so e ka asema na da ma on koye po nti honorable ne yetene nka no honorable Eleclem why assemblyman ewa Akwasia electoral area na wanfa nso kwa wo manfo no kra so kasebi wo mo nso kra kire se kwan no ana baby a wo mo ka ho asem no eye tepane go so ho na entese mfimfini ho pe nti tepafo tumi fa so ekwo so na go so fo nso afa so ma batepa na wo mo kire mu a se ne ACDD ko no anhwe yi a ebe ha dwena fe so kra na free se kwan ne start se SSE no ama akwani abedie kra no esoate edwadifo no a wo mu di akwani aba wo saa eye nkromienu so no esoate sanse wo mu suro bi kra de wo se ahwe a da kro wo nam so na ebu na egum nti akwani abedie no esoate pa se ye hwe ye kwan ya ye kan ho asem se bona boka ye na ene kure de mani ahu kra no ani de mahu o kana drivers be miensa last of free ba na be o mo da so 84 ne nya se ketewa we bet ma hwere ni pan kwa be de wo ho no cause o hwe kwan so a ampase kwan kase kosa akopim go so mem kosa akopim ko do wa
etra baabi anti aban be say the honorable kan no omo hwe na omo hwe na omo ye ne yi mfama say be ya endings ambone a emboro so ba mo na omo hwe ni fi o ma ya da to ne nsem kaya so be ki pra akọ na ba ya ba mo boy na ya mo ai eni ekotie yei eye womanfo ya womo ewo akwasiase electoral area akwasi yi tepane goso na wote se wonumo eka wo makosemi na nsan kwakwa do bi asore mu asofo ene woni odi ntiti ma kira dwen wo mai mu yeye efa gadamsi ho na wo mo kire se mampani John Dramani Mahama asemu a obontoa ya Ghana fo kra hwe ho asem baako nutitiri so oba beye mampani a wodi ade bi e friend state of emergency na chese ko befa so betu gadamsi ase abasa here so no eye befua nti ono anasem okan ne ne se kwakuo ne de chichire no so wonhwe no tu saa na mo no fa saa state of emergency no emre ni wanimu ya na gadamsi ko no ene bia ene betumi atwa ne nyina ne ehunu se etuo atwa na me kasa yi mampani so chedansi hu gire bia manfo ni bia fiti ase ayo mo kasa mu mpanifo de adea bi sister doctor Kadma Mersa ni nua mapa ene obenfu je Mersa kan mampani ya na ba bi kuru yakufo fa ne kra ensie asema doctor Kadma Mersa kanyina ne sa sisi sa ba we no wonunu ho no wo seriye so ahunu ne kwa botene pa ya wo so ofa so no tu gadamse ase no anko no de sa state of emergency obi eka no no soso de ase ne ntia wo no obetimi asiri ginaye na waka ne plane eni sa bantimi emfa emma nsese bia ba na nkasa kura mfa so ya wonya efa no sabie kusabie nya do kwa ofa so na wadi gold no kwakwaje nkofo sika ebe o mayi mu na ebe asika na beba na egbocho na ebi bekwa nkofo botomu no ebia no so be emfa so de ema ba no nti na so onu no ho na wo sa na se ebia wonu no ho no wo sire nti wo hu kwa pa obefa so na wodi sa state of emergency no aba. The food we eat, you're telling me about the heavy metal. The water, I mean, just simply by looking at it. And, its impact on generations to come. Children being born with heavy metals and developmental retardation and things like that. It's the way we are handling this thing. It's a scandal. If for no other reason than the psychological impact that says, look, we're not playing around. I think it needs to be done. Much more importantly, I think we have to call the government to task. I see, and maybe I'm wrong, but I don't think I am, that really the government is a little conflicted in its fight against Galamsey. It's not taking it serious. The benefits that clearly the government is receiving, because they're diverting the foreign exchange earnings that would have gone to unofficial channels into the official channels, is doing a lot, right, to help or to stabilize the value of the city. So that is one of the reasons why the government is a little conflicted about it. Enti Dr. Kadma Mersa ena motin wenka ni nua no obi fuje me sa wonya ne baby ekro ti said ya ono so wonwe ne state of emergency gadam se nkuntia no aba we ntumi entu sa na mo no yeto aso akwene mo report 7 FM eno no abusua eye promise 102.7 no so dem de uba promise radio sanso ipa radio a ubetiri nyina ye de kase no esomo na eraba bi ni di ama bam erano wawu na yeso owudi kan kura wu ya wasaba nkwem ai we yesu die ni bi wawu akọ asaba na amane boy di kan beto odwa ne se ewrano electricity ekikime electricity ne kiki no ema kire se wode hwere ne nkwa na wasanso eba nkwam na so ebusuafo kire se wo tete se nkrofo kaka se wo mo ba amabam electric shock no enu owuye enu obi nim ne baaye enu wasanso ba nkwam enu wase wubiem na so ebusua no ba bekirim ebusua panyi edema amabam ebusua no enu wode atudwa ya wo kire mu nana mraye enu wo kire mu se wo mo ba no enye electric na shock no enu owuye no wasan baaye da bi na de tie ne se wo mo koyi adwuma wo mo de wo mo ye yi friends aposofo ya wo mo koyi nam ne ade nti sada no na wo mo oposo ya wo mo ye adwuma wo gomo anyanya no
no omo ye adwuma no a checheche nam ne bia no na ama bam ka kire wom so ase ne ho ye ne basabasa ne ho hya da mfa ne sa enti wontumi entwen wontumi nto adwuma no so enti wokofie ama bam wom so okoduru fie no ena ye se wo gye na home kakra nti wokotena ase no ena wode ne ho twere eban bama bi wo ho no wotena bama ne so ena wode ne ho twere eban eno ano no o collapse ye na o collapse ye no okoma no okoyo ena omde ne ko hospital womde ne ko hospital na ni te kama afi obi nim ne ye na ama asa ewu enti womu kire se ne nkrofo ka se electric no womu de enye electric womu susu se ama ni wuo no bibi wom hospital ho bibi wom ya fa na ama abam na se djuma ye de ayi djuma mfa no nti ne da na ye me no me ayi na kakra okore we na kakra na wa adwu de oboshe de fa ma bo fi nti ogudo ho na me na nti bere su tole tole ya na wo jema wo na me da fi isu kro fo me na wo de ase no na me ya ba para ko le to ka pe bi no arrest oro kwa gu bi so ho ogodu ogoro na atwa afi ye den afi fom nti no mo wo no ko de me ya bo fi de bi agu bi na ye den wo di na wo de wo ko le nchen do hwe no wona de no ma ye de na wo le wo pe ambulance be hen wo ye fe no nchen na wo le wo pe ambulance na ye den oba na ambulance abara ba fa ma wo de ba ye ya no clinic wo be ya no clinic ne che de wona de no ma ye de aye de na wo salam de awro ko kasim nti wo ko CP hospital wo ko nurse from gugu no ma cha de pay na wo yitu na no bi no ye wo ko hwe de no wotre no ko no wo wa ya mede nti de no ko folka kala aye da light na ye light bia no ande djuma ye no sa blue sa den yo na o twa yu for ma ye won de why ya media o ka ya media hospital ho nti ye light bia da mo kan ye light bia la na o masi mbo che be mienu ne be mienu o ku we be 37 38 aha 37 38 Pushia penny ni atene kanu na mraye eno oka no we de enye hospital for no omo ne omo kontokwa omo kire said first case I buy ye dey say electricity ne kiki no eno omo no kasa nye electric na mum oba fie se ne ho mfa no obetena ase kokoma eno omde ne call hospital eno kra fie ho no akra ne niteye eno omde ne call hospital no ene asie mu ayeden ketuo mu kra no omde ne koye anza no omde ne kɔ kesiem ti kesiem ho no koye a okɔhwere ne kwanti omo susu se ebia ebre stress ne ade ene ku no anti mu amose ama bam electric ene kiki no enye no kre eno no na ni nyina mu apipia ma yeko na no da mu bia mu kɔfa wo mo kra ta pese wo pre frankatufo dibre no afei no wo masa bia mu ma vetting committee ya wo so otena so na woni akɔfo nkrata na ya mo wo kwan se emra betumi eja wo no kwan so pre dibre no eje benu no wo mo nti vetting akɔso na ono bo Canada compre ko Japan na ko ye no ene yenu a wo wie no oba beto sa twrafo de tuade ni mu se ense bo bisa no wo twa ni nyina kama pa sanse se ekɔkɔba kora se de to se ne ni obenya 100% mu a ye bi kora gusu anko obenya bi kora abresa na nukura die waso on de osiesie no Ghana fo to abade ama no primary simcha pipi fo no wo sa be di bampani kwade a ene ejai na ni so ade hunu eye ba akopɛ obɛhyehyɛ Ghana ama Ghana yesa efro ene Israel efro no efiri soro ba no anyankropo kan wasem ni bi pepepepepe ye nwuma bu ebegusuo no obi abehu sampa ne mekoyi. I was prepared. I believe I answered all the questions, and they know I'm ready to be president of this country. They really wanted to know why I want to be president and my vision for the country, as well as the party. So I enumerated a couple of points on how I'm going to address some problems. I told them and explained what I mean by Asian model. You know, I have seen some proof. Let me explain further. The Asian model, what they did that time when they decided to compete with Europe and America was that they identified potential talents and potential businessmen and funded their projects like Daewoo, Hyundai, Samsung in Korea, for instance. They made sure, made conscious efforts to support them by giving them loans. So they win themselves off when you finish paying the loan. Then it becomes your business. And you know, in business, the most difficult part is the capital.
So if government supports you to get the capital and you run it well, you become a millionaire. This is how they've been able to expand their businesses. And I think because Ghana, we don't have capital for our businesses. Set up businesses, initially they are very tough. They lack finance. And so penny a compare kwa Japan no Kennedy no say agopa do be president ye Friday bi Asian model obeka America na chese Europe fo no ensusuye ni kom fa so de chiche mama na bom na afi ono ankasa no apeko be fa so sa aban be mama nkura no omutintim omunwuma kese ne nketua no be mo be sia los na afi odi aso no masene kakra no apegya wo mo chanse enei ankura nwuma na fe nipa do no aba nkura nwuma ya dodo sai so wonu di sa na tie wo wiye no ena Dr. Mahmoud Bawumia onu so duru so ko vet no so onu so nani age ekwane a vetting committee no fa so etoto no ano ene said onu so sisi esifre. As you know, I have just been in front of our vetting committee and we have had very fruitful discussions. They've asked many questions and I have answered those questions. So I'm very satisfied with my vetting and I pray that everything is okay. I hope the committee is just as satisfied as I am. I think they will be. That I am very thankful to all of you for making the time to wait for us. I want to thank the rank and file of the party, and I think from vetting we are entering the country to campaign. We are not taking anything for granted. We have to campaign very hard, sell our ideas, and sell the MPP so that we can secure this nomination and then proceed for the 2028 election. Dr. Mahmoud Bawumia ena motin wen kan nso so ko vete inunu wo no ne di Dr. Bawumia yo ka twato eno no ene na Europe Brian Champo wono so ekoveti ni bi na wo koveti ni pie ye no eno ne nsamtrofo kasa no wo kire se yes 4 million development fee yeah one more ehia free one more per a flag bearer no enche no says Canadian shada nya o how bia san say se wo petumi bi say ye dia e wasa wo kire wo bobre e wasa wo kire sampa ye the flag bearership ne mawa obetumi aye bibi enu nti no candidate bia wasa wo ye resourcefulness e wasa wo bibi wo ho a friends a party no here emwa obetumi aboa na enye se bia obepe tumi no akeke saa ne se wo penti no 4 million de enya sembia. As far as I am concerned, it was a requirement that came with the forms that we have to pay a development fee. If you are a presidential candidate, you have to be able to demonstrate resourcefulness, to be able to mobilize what is required to fulfill the party's requirement. It has been done. As to whether it is the right amount, fair amount, exorbitant or low, that is up to the party people and the party leadership to decide. I am not for, against. I'm very neutral about it. I think that my team have fulfilled that requirement, and we are ready to embark on our campaign. The vetting largely is based on your qualification to be a presidential candidate and to satisfy the constitutional requirement. That is what the vetting is about. There were some side questions more about how we bring the party together, or the vision on how, when you become a candidate, unite us to win. Those questions were answered square and fair. Eti repeating in K. Ora Brian Champo wono so eni abre ya wo pese obetu frankama NPP amanyokunu. Ekonu driver for kabomu ko na sesi wono mo kasa yi Concerned Drivers Association of Ghana na womo ka chairman Penny John Dramani Mahama say ebire bi atwam Professor Frempo Boaten ye no ye abandada na da kwaku faru da abre so afo no hwe obade ebobire ma ni paso committee a ono te ye so wode be hwe galamse abre no ase na sa report no menim ya Yewra John Dramani Mahama enkofa no hwem
na afi wontu ho na mo papa san san sema ehim ho no se yakofa ne ehim ebabua ama sese gadamse ne epesi tu ase atumi tu ase wo mayi mu na paa wuli ina ye wonom na anu ni wode atudwa kire se nukura yakopo anim ni woye chechenchenche ene se de omafo si efrefre di won wagi gadamse sese mu san se edi wo mayi nya ne pe kwa pe se efa so ebetu no ase no inya ma kontebuo kura papa ya ga na fo beti ase ba bia efiri eba na afi suso mbowura report no mu a ba bia wo so ogbowura na afi kwane a MPP ma yekonu soso efa so na wo mubu omayi no dodo no a edifo nti se wo no soso efrefre na nei wo mo so frɛ se MPP ma yekonu mu mpanimfo abadada no abre so no wo se atwi bi no so begina mra ni mi de no bebu akonta no e de kire Ghana fo esan se Ghana fo dodo no a enim se MPP ma yekonu gadamse mu mpanimfo no mo soso do mo ewurawura mu pa wuli nsebene ni nyine ti yesa papa do mama se ni MPP fu ye na mo fi wo ma ontie o ma asem kura na e ka gam se dia se fela ne bai no se gam se ya feli dia e MPP time ono do nya hwe e dia se no se na ufa Cape Coast Central Region West Region nsu sama wa ye dia ya dia nyame pa de chawo ontie MPP fu a o dia bufu betia Ghana because MPP fu na kasa o ye bufu dia enti ya sre wo omo modern se sa bi mo betuma ye de ayeman na MPP fu de bag gam se wo asema won ni ho asem kan bia o ma asem o mo kan de e ti se pa bi frɛ e hu nya se etie wo yo etina no Pauli ena mote no enka Concerned Drivers Association of Ghana benifo no bia na ni nyina mo pani ya akwache santimeter dwam trend ni meku no ena wo kire sa hwe obaburu nua trufo bi pa ko gina hwe obaburu nua saa sanse se eniema bi tokoso ne ko ni seya fa gadamsi ho a oba asantimemu a gadamsi no eno na ese yesu na ye Western region eno won ne ba na ukọ Eastern region bobo asanti region kwa de ase kwa na se ne MPP for ba bonten no makonsuo e di kosua eno won no ba akọ bunsande a ye ne mi jo aka to mo se so mo ni duabode a ene me apre nyame asantimemu ni duabosen wo mo se ye papa mahama mi hwem no anche wo mo na se MPP for ye o ma so mo be konsuo bia wo se NDC for na ese nsuo no mo di galam se ese nsuo ndia emra ye wo mu ya ye nim se mu MPP for ma ye de ma say ga nsuo wo omemu ade galam se na ase ane dia na so mo ko gire nsuo bia ho ye dia na ye di nsuo kese wo Ghana na no po MPP company ko dia because doma ama ye kache doma ama se so wanchi wo ma ene ye driver for dio ebesi omemu ano enya sankitwa Chebusafo zamni bia no Oye Concerned Drivers Association of Ghana bia twagu na munso so amotetete nchen ma mfa hu mene kase di hu mene kasa ebi atama banku no be hwe chance ni banku na wudi be nya kase na sa na kase na ka o mi na fi di be si anya esi o ma hu obi akase hia ne pa ye operation e koye no nti ma munso mfa hu mene kase okay eni ye to so na ye de ni kire mo ewo Tamale Central unim se arehosem bi esiye honorable yana wono eyemrashe bedweni ewo Tamale Central Dr. Alhaji Ibrahim Mutala Mohammed opanyi na wo mo kodi dwuma ewo boase helicopter wo de kone ye nyina ye nim dada se ekoboduem emeja tomu a woni ana wo mo te helicopter de mu nyina ne ye rei ka ho a wo mo nyina hye dwerebe ema aban esu mu epe wo mo krabia kama na senia Ghana emra etie no obi emra shebedweni na wo firi mu sa no a ewase yekoto abane foforo by election na by election no ene beto odwase opanyi a ye fere se Professor Alidu Mahama eye Seidu wono ene kogire mu ema NDC amanyoku no enu mu na PNC amanyoku no nso ede wo mo ho ebeji mu bi afi LPG yera Kofi Akpalu wono nso party no emu nipa ede ne ho baji mu sanse MPP amanyoku ne de wo mo ka se de ato wo mu nuane nti no enya de by election no wo mo bekobie enti nipa miensen ena wo edi ne ba ye se wo mo kwa kopre Tamale Central akonya no na wo mo na beto odwa se PNC ni no wo firi mu withdraw wo se won kobiem ena afi LPG ni nso ewo mo ano no nso beka se wono a na ka ye
ekurase ma fa nso me nkai anasa menwe enti wonsan so enko biom ti na akoka eye Professor Alidu Mahama Seidu ne nko a kontenkro obia nkonteste no na ebasa no electoral commission wo mu bie nominations mu wo mu se bie wo mapono se bia PNC ni na ma LPG ni na ma ebia party foforo bi beba se yewura Alidu Seidu obeba be contest na eno nso nefuo du no mu de si ho obi eni ho a obaaye enti seteria no na akoka professor ne nko a na no na electoral commission ejina eye constitutional instrument CI 127 Michelle Electoral Commission wo mo so amamrem en wo mo declare Professor Alidu Mahama Seidu say wono na sisi a woye mrahye bedwani wedi nkunim e Tamale Central eho na wo mo kiremu a esan se obia ne na mepere ne ntino enya de a wo mbekwa akoto aba enti saade na ese emra kire se professor yi wono ene ye declare no say Tamale Central. Right after the close of nominations, they submitted letters to the returning officer indicating their interest in withdrawing from that contest. In line with CI 127, the Electoral Commission reopens nomination for another 10 days. That 10 days elapses only the day before yesterday on Sunday. As it stands, it means that only Professor Alidu Seidu Mahama stands nominated. And according to the CI 127, with permission I will read. Where the time allowed for delivery of nominations space has hereby declared Professor Alidu Seidu Mahama as the MP elect for the Tamale Central constituency. We dia wa mre kura ya ntone so aba obi ankopeja ballot box enwane entokwa bi ensi Tamale Central bibie ni we si ye ni nyina re sei enipa mienu a wo mo ba ye se wo mo ne bepere no sa nkrofo no a de wo mo nkrata akoma Electoral Commission se wo mo enya mabiem obia so ne na mepere biem enti ye nkoto aba nko ha ye ho enti e declare no se wo no ena edi nkunim eka bia so so kura mem ya moka anya hwe we simple and short obia nko ne fie uko so kwasala akoto aba ko fie ya nya nto de wadi nkuru no na edi Oyerepa 100.7 FM yegusu a yesom wa na abusuafo ye wo akyerɛkyerɛfo na afei adusuafo kabomuku ewo trade union congress TU nkyese TUC fo no ase kansa Teachers Educational Workers Union na wɔn wo aba suku so awodo emu a wɔn yɛ adwuma ebi yɛ te sɛ technical ne public universities no ɛfa no Ghana Library Authority binim so hɔ ya wɔnom ɛyɛ adwuma Ghana Museum ɛna afei monument board ahodo wonyina ya so ya awodo a safo yi wɔnom yɛ adwuma wɔkyɛ sɛ wɔnom akatua bi akam kana ka makaba ntua enu ntino oye wana dwe se obeti atua musu ye womi eboda eto so du nkro pepepe ena wo se wona nkwa adwuma nto hya se se wo ti atua adwuma so kra ro bekọ a eya de so okọ obe ya adwuma so obekeka ona agboso asisi wani du kwa unyo bi kra no ahwew na no ne ka obi ma salamatu brahima ya woje bre edi edi nkomo di tu dwa se ansa na eye fe weji se salaries committee ba tan hwa aban akatua wototua so ene jesa so ehwes kasam so beba bonten no o matena pro wa kan kwatua no nsensam de aka bu biada san won sa ka no nya de se wo bekwa dwuma akwa ye dwuma epokura no bekwa se de me kan ya wo koka won na agboso na afi wa hwani mu se ya tewu wo mdwam tani ene salamatu brama. After we declared our strike, NLC was contacted by the media and they said they have written to us. But as we speak, we haven't received any communique from NLC. So this means that NLC itself is tired. They are tired of our end. They are, let me say, frustrated because we have appeared severally before them. And so we know that we have followed the rules. And maybe in Ghana,
this is the first legal strike has happened in the country. Salamatu Brahma, Anna Motin Wankano, Onona Kura, a friend teachers and educational workers union, almost trade union congress, I say, what that one ano. Yera Kwesi Pratt, why news editor, na say managing editor, Edema newspaper friend say insight, na openi, Edia Truja Echdemoa. Eye kwanya yede sanction edia to Cuba, Iran, any Venezuela for so no enyakra na openyi was a general secretary at the Man Socialist Movement of Ghana SMG. Wakondeme ochiremua sa Cuba ni Iran ni Venezuela no a yede economic sanctions edia to wo so no ekamia kwese asa yetietia wo fa hodie so ebasa no a enya de papa emmoakra na wopenyi the sansem we tuja wa bra socialist movement of Ghana one second national delegate congress so wo ejanwa eburi na wopenyi edin semi tuja. And we are participated in that struggle for national liberation. It's a legacy from the Nkrumah era, and we remain committed to the struggle for national liberation. Again, there are a number of countries around the world which are being bullied by the forces of imperialism, and notable among them are countries like Cuba, Iran, and Venezuela. Sanctions have been imposed on them, and justified sanctions have been imposed on them, with a view to strangulating them in order to collapse their effort to build independent national economies and so on. We stand in solidarity with those countries. In Ghana, we are focused on a struggle against the neoliberal order, which has limited our people's access to social services like education, like health, and all of that. So, broadly speaking, that is the focus of our movement now. Na Yera Kwesi Pratt wakasa fa Cuba for ne womo amaka ho wiye no. Eno osaka seditia galamsey, wase galamsey no. De yare beba o. De oha beba amane abenedie beba. Eno nti Ghana foi yenhwe ne yensore waka. It poses an existential threat to Ghana. Indeed, the medical reports indicating that many children are being born in the galamsey-prone areas with defective bodies. Some of them have no limbs, some of them are blind, and so on, must be a great worry to us. The cost of producing potable water for our people has gone up. Our forests are being destroyed, and that is going to adversely affect the climate conditions in our country and in this part of Africa. And we are very deeply concerned about this situation. We need to fight galamsey with all the seriousness that we can find. Thank you very much. Any okoti Yera Kwesi Pratt Jr. Or news editor, na say managing editor Insight newspaper. And after so was General Secretary Emma Socialist Movement of Ghana. And attending Canona, what I said galamsey baby or mutel to galapano. And name Kwadani more. Yana deform no omo deform me too much bo wo be wo akorebi na ne nan ni ho be wo akorebi na chese de we si aye no me se na no ba ko bi a small girl wa wo foforo kra na owo akwara no akwara na ekuntunzi na se nyina ni ho ne soronko a we deform complete na ewrabe yi small girl wo susa wo se ne first born na oba wo say de ama be ma no kora dwane ja no galamsey sensemi ya ho tenwa si nuro no a wo mo de gumu no enye izio ne emu makrini ade jejejeje nti wo yo pemfo na wo no musuo saade a waso be hye ene na ayi Dr. Kwame Nkrumah Sadfu Dr. Kwame Nkrumah Ghana mampani a wodi kan ne ba Dr. Seku Nkrumah say sa state of emergency ne aban famra. If it's wrong, it has to be stopped. Yeah, but political will is what is needed to stop this thing, but you seem not to. But of course, there's another angle of probably people in government or in elite Ghanaian society who are involved in these things. And again, it's possibly those are the things that feed the political parties too, because you need that financial muscle to run any political. So wisdom alone is not enough. Nkrumah didn't have money, so going back to his legacy, but he had wisdom. So money
he'll find money, or people will be prepared to give him money to champion his cause because they believe in it and he was able to sell it right. So even if it takes for MPP or NDC leader to say, okay, we're going to cut a hand or leg, sacrifice a hand or leg just to save the country from Galamsey, why not? Yo, and Dr. Seku and Kruma. Dr. Seku, can you hear me? Ma present a bit of brofo bro ne ho fine. Was it state of emergency here? Woman from Kuntia Galamsey no dibone. Na woman penny John Dramani Mahama and Ababe to just say wabo action the bediano no. Acting Chief Justice Paul Bafuboni waboni dinse wono ene ye Chief Justice Angazangaza ya wobeye ne juma na mampenyi kiremu a ansa na obebo yera eye Bafuboni din no wotwero nkrata ede kwama empenyimfo na wode kwama empenyimfo no obisa wom se empenyimfo anamu amituni o ai me bo papa idin na papa no mu ne sen mona mone na ye adwuma ni subai etesen woye dead ni kura no se no osi ye ne niema esifaye enti o mampanyi twro nkrata na wode koma Council of State na Council of State nso je krata na wo mo kan emu na no mo nso de wo mo reply edemo o mampanyi ni eno nso o mampanyi uni haw kra uni problem kra ye abafo boni die uboni din se wona ye Chief Justice eno ne kwanso ano no esan se wabetena bench ebetena ba no se na dwuma wa ye se emranimu ni no chese wakwa enimu pa ne wababa ye jeje nso so no wabo adwuma nkasa boni bie ni nimu enkeka wa bie ni nimu efi bie ni nimu chese qualities bie wa se nipa bie nya ansa no wadu sampempenso ni nyina no ye abafo boni yade a watumi enya sa qualities ni bi eno nti so mampanyi opese wababa ye Chief Justice ankasa dia ene eno ano no yenso ye de stamp no ye de susu say panyan obetumi e de ama no nti ne enkrofo yi anase Council of State no wa mo de reply no edemo mampanyi no ano mampanyi si oyo mate maka mate eno ana na mehwehwe enti se ti sadia ene era po bafo boni wo ene mabo din say oye Chief Justice yo eti abusuansam no abi nsoso na watie no sese Chief Justice oba yewura brafo boni na ni nyina mu no ekobia from Socialist Movement of Ghana wonom adi womafidi de toso mienu nti Second National Delegates Congress no ekoso ewo Ejanwa eburi bra okoye na nkomodie mu yewura Joshua Ansa wonna ye Secretary General ede ema Trade Union Congress ono so na nimonyam kota adwumadi enu achi ene wo se ebibrem sesei ebre no aso pa se ebre ni ahwe ni mabie na sa amama inhye so sa colonialism no ye peba bi kura ni ahwe kwan be fa so ensama na sitrem biem ne said ya abafu ni bia bayi bia be bon bra. A special day because Ghanaians and Africans have been taken for a ride by those who colonized us. Still, colonization is going on, but in a different form. It's a very scientific form. So if you don't study it very well, you will not even know. But it is going on more than even before. So all what I want to tell Ghanaians, Africans, and their governments is that the time has come for all of us to rise up against imperialism, against colonialism, against anything that deprives us of our development, that deprives us of our dignity. Today, people are sending themselves to be slaves. So it means slavery is still going on, but you don't see how it's going. If all the things we have in Africa, if our governments utilize them very well, if they use it transparently, if they account very, very well, I don't think any of us should be seeing what we are seeing this time. Yo, Obenu Joshua Ansana Motinu Enkano, Chuchu Poku, a convener, Emma Socialist Movement of Ghana, na wadi subo, abo amama mumpenimfo binom, esanse kwano omofa so no mututu sikasam aka obi ama amama dodo no ano yebuburo pa wum. The most important thing, and it's expressed in our theme, is that the global system, the imperialist system, is in crisis. It is in deep crisis. And the best expression of that crisis is the increasing violence in society. Because what is happening is that as the great powers are no longer able to resolve
the problems, economically, politically, the environment, and just the sheer levels of resistance that are developing to exploitation, they are resorting to violence. And that's what you're seeing in Gaza today. Enti pacha biribo koso sanse amama dodo no a nukrenie kwa so ofa so no ye ntotoye no emwa ntokwa de ade obani twitwe poku so ade na sharp herb afo no aba no osese sharp herbs wo me de imbus heba mesha aba posi de aduro ya aduro tete duro ya bua wo na nkwamwa afa susu no wankasa niema wodo wo se ye adwuma no padua ni mu no biche mu system no timi ye adwuma yi pa enti mesrawo so obehwe ni wanom aduro beboa wo ama immune system no tumi ye adwuma wanya wode da timi atrase yade yankitingiti ebi nche wo a eye sharp herbs obaduro no a ye fra no imbus heba mesha kwa dwa so asi posi de aduro yade aduro bi etu ase de ama wo de me ka me kire wo yade pi no a to bo ase ne bo wura mbia ndo so posi wo fra ho na yade aba 0246 20 twetwe 0246 208496 0246 208496 and I say 0261 388 149 imbusuro no eye edu papa adima bedu a kire se wode niam no aba wo persisa mackerel sardine pictures ne yivo mackerel emu sardine ne spices awdo ni nyina Jibambedu company limited ne san wadwuma no kotubi ton de dudum fa bi su ko fie ko aduane nuane tofo adima bedu ono ne de no ede pampa so pz sanso ena soame Roman Hill nyina wonsa be kan enkran okarish CMB 0244 361 919 0244 361 919 saso ekum tontom preko am watumi adase form saso no asaso kura de ono wagini de enne ntontom pruka wodi enso nkrosuo nyina miamia bi gu omani ubekọ no mawugu eye saso atufo no wodi ofra osi ye pesaso atu aton 0246 864 798 0246 864 798 ba ku bom de okọ hydras ari friends e ba bi atutotonton saa akọ ne de tete saa nyina no spray no wo so pesa so de ko anase ni spray no na promise ba so eye nu papa pa fie eduro ni nyina ndo so pu ba di bi koton ate na ye de na papa promise ba de ye nkonwa nyina ne ebua obeba na iche sa asambo mu nyina abu adwuma se birika wo papa ku bi akonom no duduo mu no eye promise ba papa ya tu ebo ase asomo e promise broadcasting limited adwuma mu ha Oyerepa dem 0535 544 681 0535 544 681 na yedi enkomo avia kobra na Any express group edi etu kwan akwa abrochimemu enunti Canada, USA, Australia, Germany na pesa okono emfa nkoma connection mine odi usika wi na ada ne ntokwa afa na duabo nyina ne nemu mesro yakache okwa express group won beye simple ama okra womo ewo Kumasi Asafu Labor Runabout na enkranfo nso akọ first light kaneshi enunti fre 0555 550067 and 0249 000448 afei 3p garlic mixture e boost immune system no e ma blood pressure na ekosoro no eba fom kama afei o menstrual pains ne beko o sugar na ekosoro no beba fom onsa ye titiriti wo na titiriti ni nyina bejai wa yekese abroso e stroke asthma ni nyina 3p ebeboa o enu nti koheba shop bie mu kopebito fra 0248 928824 0201 000021 Boshaba Electricals and Kania Papa Efi Eneho na Boshaba Electricals open chandelier corner light, gate lights, ceiling lights, LED lights, steady lamp, and Kania hodwa eye Boshaba Electricals eho enakwa obenye bi na kire se watumi de akosiesie ofie ho kama na ye wadum PZ KJT market na antiata akofo building ni mu so PZ wono a afei wokọ eye wo ba KJT prison runabout hanso a ye wo Oyerepa dan yibo ye number no 03220308838 and 0536095966 enunti frɛ General B catering services ye kwadi eduane ebedie no plain rice and stew English breakfast and normal breakfast nso ho
fried rice ne jollof rice, spaghetti and noodles. Enuane ne de me so koye party wedding na yie bibia Fregina B na ommeye ma kama. O office nso na ntimi mpi obey delivery no. Edum wane access bank no edi nhwani mu. Anase Max by Ghana na frɛ no ɛwɔ 0247 009999 0247 009999 ɛna 0244239886 so fra ɔbɛgye so. Abusafo edisi anesa na yemfa nkagbo yenye so absafo na frɛ wɔn sɛ absa de obiara gye atum sɛ ɛyɛ absa no osiago Ghana obiara ntie obɛsɛ woyɛ agent ɛwɔ mpatam a wote a absa makwan na wayɛ agent no sanse eba ne sika sɛ mentotoɛ kwan ya bɛfa so yi sika odi sika bɛtum anase mpo sika bi abasa here so de adwuma no absa omoche so bɔ kwan edi amawo absa agency banking was banking made easy no nti wodi ofre sisi ase absafo wate aseba kono akono bi mo ye bi amodi aba no yesi ba bi am obi ametumi agent wo ho na me so so mayete se mo na mo ye bank na me so ye bank mo patem nti se nete ubonsi age so 0248573293 0248573293 absafo no abusuafo na yemfa ayi nkai boy enso so we na wotweda na na asante amoaten jedu etoso mienu sipe usu ansa hehene no sanso no pani Alfred Asare agora abusua pani ya wosipe usu ansa oba pani se wa afre enso etina wotweda yi pasu bi owura ye Dorothy awia enso ka ho antiata ewo America mem owura ya oten preko ewo KNUSC onu di dwuma Papetu enso eka ho sister ya usua enso so etina wotweda pasu ebi Vida efura sapon ewo America ama konadu nso ewo nkan ene abusua ni nyina kire se na na akua frima taatuo ya wodi kan do no ase akua prempe eduosonson 77 onyae ene esipe usu ansa ba pani eno no afi na otweda no waduru so otwede anpon de chain a ya wada ebe ya bobus mi wumi ni da to so aduonu enum pepepe kire se sipe usu ansa ahemfie ho no airport ho no wa port run about bukrum kwa no so ene yebetena anopa no nsia bepem nwere no nsia na yede aye na wotwede mumra na meboa ye ni hunu da cropoten so a ayo no yede ebehye Abusuapanyi Kwadwo Bafo aka OP ko break brahoho opanyi kwabena poku nkwaben nana ya kodom bredi number 2 hene Emma eye Isaac eyi kwamena anase kwabena owokumase Letitia opoku ewokumase efa Paulina nkranza kwaku efa nkranza afei ensewonom eye ora yiri Christina enima ora kwame edutwum nkranza ya bu BJ Jennifer nkranza Apostle Edupoku enkran ama Sophia Sunyane Letitia opoku ewokumase ena ya ebuapa ensoso ewokumase na ebusuense womade nyina womame oba panyi Felicia Baku anase Baku eda ya wansore na nadodo na afre no oba panyi efiensia wanya mfinhia no oha enum 105 years eye ni hyehyɛ no eni enyame yadoma September ya ne bosome no ne da etoso eduonu enso na ese memenda ebe ewo nkranza kasejan eho ene yede maame betumpem na fe woma yewu som kama ede amano womu wie pe wombekwa akopɛ no krabia na fe ebusua saba betena se ewia donko ewo nkranza kasejan efiri ewia donko kosi enwumre no nsia na wonmu wie a na de kye kwasia da no eyade a wombekwa akopie mu ewo presby eye Victory Presby asori no nkranza na wonmu akwakoye aseda som soronko ede ama yetwedi amponya koponse wono ena waboa womu ama bie wie peye na afi womu fra so dem ho a womesa ba betena se ewo nkranza kasejan ho no a efi ewia donko ekosi ne nwumre no nsia so na wono anom sikasa afi busua kiremu a eye 29 na ese ne dwada no
metena se ewe abusua fie ho na se wo mabuka enu nti empanyimfo se ye nkogya nkogya eye abusua na wo ntumi nkra wono mo de hye ya sore ma mpania betena se game o ma se game wutie pa nwumre mu adwo papa sanso na aduna wonsoso owo wa ma se wasai num nyina mu biebie mu sa na mu tie ni a na ye ni age mu nkoso na mu ntie na dia aka no ene do so mpani program no amopɛ no kra no mpani na transe ene na eduru so titiri uti amfa mo nsa enka fidie no na was it 26 ana 4th October medie no 4th October me ma medie no 4th October ene week ene Saturday week Saturday yeah ebe ni week 4th October ene ebeye announcement ne betwa egu ewa fidie so ne TV ne so nyina nti no dru ha bia emra fia bro ni me fans akwa no betia me fans fu nyina me fans fu nyina momra na mombeboa me wate na me kra me maame kama maame we ya papa nkafra ena form ya vasida ema korea onesemu kama ma na apepra fia de wagba adwuma pa na nwumre ko control room onso Jimmy Cliff Dorcas enafe pukuanom obapa prisi omnyina abo adwuma fe yeso ebe som ye sorry ama hey ifo no andi amenka nkofo ni nyina zo anhwe ya crop ya santini meni aba nana efia brody papa bi mechia mikuno Mr Joseph Gallagher onim se water park water nche bebi no ototo bo ba park ototo bo e de ba park ne so eduguru so tio and is all send the voice note no ototo bo de ba park was we are so bra eti mechia wa nwumre pa e da wo so enti e ko ode ye ko ode ya ba